Stell vor, du sitzt mit deinem Kind am Esstisch. Ein Sonntag Nachmittag, wir seit Jahren in deiner Familie Traditionist, vertraut Geruch von Braten und Coffee, Stimmen, die durcheinanderreden, Lachen, das durch den Raum holt. Alles scheint so normal, so sicher. Doch in einem einzigen Augenblick zerbricht die Sicherheit. Die Schwester, die du seit Kindertagen kennst, nimmt ihren Parfümflaschen in die Hand. Nicht spielerisch, nicht liebevoll, sondern mit einem seltsam spottischen Grinsen. Sekunden später sprutt sie den Beisenden Duft direkt in die Augen deines Kinds. Dein Sohn schreit auf, greift sich panisch ins Gesicht, Tronnen laufen über sein Wangen. Den Eltern. Sie Lachen. Lachen, als wär es ein alberner Schutz, als ginge es nicht den Schmerz eines unschuldigen Kinds. Eine von ihnen sagt sogar, na, wenigstens riecht jetzt besser. Stell vor, du stehst mitten in diesem Raum. Dein Herz rast, dein Hand zittern, doch dein Stimme bleibt gefangen. Du willst schrien, willst schützen, willst dein Familie zur Rede stellen. Aber stattdessen herrscht ein Schweigen, das lauter ist als jedes Wort. Waren dein Sohn weint, brennt in der ein Frage, die du nie wieder loswirst. Wenn die eigen Familie den Schmerz deines Kinds belächelt, wo ist dann noch zu Haus? Dies ist die Geschichte einer Mutter, die lernen musst, das Blatt nicht immer Bindung bedeutet. Ein Geschichte von Verrat, von alten Wunden, von der Entdeckung, das wo Familie dort beginnt, wo Respekt Liebe nicht nur wird sind. De Sonntag beg en wie so viel zuver. Anna hat Jonas die Haar ordentlich gekämmt, sein Hemd glatt gestrichen in ermutigt, sich auf den Besuch bei den Grosselten zu freuen. Sie wünscht sich so sehr, dass an diesem großen Tisch, an dem sie selbst so oft gesessen hat, warm spüren wird. Das Gefühl von Familie, das als kind so oft gefällt hat. Das wonsame Rock noch braten frisch gebackenem Kuchen. Anna wollte sich entspannen, doch ein leises Unbehagen begleitet sie, wie jedes Mal, wenn sie durch dies Hoste ging. Ihr Schwester Lena, immer spottisch, immer auf der Such noch schwatchen, war bereits da. Sie warf Jonas einen schnellen Blick zu schnell, zu cool, griff noch dem Parfümflaschen, das auf der Kommode stand. Na, riechst du wenigstens noch etwas Gutem, wenn du schon nix anderes zu beiten hast? Sagte lachend spurt Jonas unvermittelt direkt ins Gesicht. Jonas schrei auf. Sein kleinen Hand rieben verzweifelt über die brennenden Augen. Anna sprang auf. Doch für einen Moment skien die Welt stillzustehen. Bis das Lachen ihrer Eltern den Raum füllt. Stell dich nicht so an. Wenigstens riecht jetzt mal gut. Witselt Vater, die Mutter kachert zustimmt. Für Anna war es, als hat jemand ihr Brust aufgeschnitten. Nicht nur wegen Jonas, der Schluchzend noch Luft rang, sondern wegen dieses Lochens. Es war das gleiche Lochen, das schon als kein gehört hat, wenn Tronnen belächelt wurden. Damals hatte gelernt zu schweigen, zu ertragen, nicht ernst genommen zu werden. Doch jetzt wurde Jonas, Sohn, Herz, Leben. Stand weinend im Mittelpunkt ein Spots, wie Gift durch die Luft zog. Anna niet sich zu ihm, nahm sein Gesicht in die Hand, ihr Stimme zittert, flüstert. Ich bin da, mein Schatz, ich bin hier. Sie wusste, das Wasser Ruhe helfen würden, doch gegen den Schmerz in seiner Seele gab es kein Rezept. Warren Jonas langsam in ihren Armen zur Ruhe kam, spürt Anna etwas Neues in sich. Ein Mischung aus wat, traue einer klaren Erkenntnis. Dies war nicht nur ein harmloser Streik. Es war ein Verrat. Vielleicht der Moment, an dem sie nicht lange schweigen dürft. Die Sekunden nach dem Vorfall denten sich wie Kogummi. Jonas Women holt durch das Esszimmer, schrill plötzlich, doch niemand außer Anna skien es wahrzunehmen. Vater schob sich ein weiter Kartoffel auf den Teller, ihr Mutter goss sich in aller Ruhe ein Glas Wasser ein. Lena grinst breit, als hat sie gerade einen gelungenen Schutz gemacht. Anna fühlt, wie Herz rast. Alles in wollte aufspringen,
die ter auf Reisen Jonas Hinostrogen. White weg, einen Ort, dem niemand in verlagt. Doch beine wären wie gelähmt. Sie sahen die Gesichter ihrer Eltern, sucht noch einem von ken Mickfool, noch irgendeinem Zeichen, das sie verstanden, was hier gerade gestehen war. Stattdessen horten den belofigen Kommentar ihrer Mutter, Kinder sind doch widerstands fähiger, word sich schon beruhigen. Ein Schneidens Locken ihres Vaters folgt. Na, wenn das sein größtes Problem bleibt, kann sich glücklich schätzen. Dies Gleichgültigkeit traf Anna wie ein Schlag. Mit einmal war nicht mehr die Watchsehen Frau, die sie hut war, sondern wieder das klein Mädchen von damals, das stundenlang in seinem Zimmer weint, waren draußen Witze über sein Tronen gerissen worden. Sie erinnert sich, wie oft sie geschwiegen hat, weil sie wusste, dass kein Wort, kein Flächen geügt hat. Doch jetzt war nicht nur sie betroffen. Jetzt war es Jonas, dessen Schmerz ignoriert, dessen Tronen verspottet worden. Sein kleiner Körper bet in ihren Armen. Anna fühlt die brennend Hitze seiner Angst seiner Scham. Sie spürt, wie sich in ein bitterer Noten bildet. Sollte sie wie damals schweigen, alles hinunterschlucken, den Frieden nicht zu gefährden? Oder war gerade dieses Schweigen das eigentlich Gift, das sich durch Generationen zog? Anna senkt den Blick zu Jonas, der sie mit Tranassen Organanza. In diesem Blick lag ein Stumbit, noch Schutz, noch Wahrheit, noch einer Stimme, die in Verrat. Zumeers 10-mal stellt Anna sich die Frage. Ist es wirklich Liebe, wenn man für Frieden schwait? Oder beginnt war Liebe erst dort, wo man bereit ist, den Streit zu riskieren? Im sterilen Licht der Arztpraxis hielt Anna den Atemen, waren der Organas Jonas Pupillen untersucht. Das Kleingesicht ihres Sohns war blass, sein leider noch geritet vom brennenden Parfüm. Sekunden denten sich, bis der Arzt schließlich nicht. Hat Glück gehabt. Kein bleibenden Schaden, nur Rising. Anna lächelt gequält, doch innerlich tobt ein Sturm. Glück gehabt. Sollt sei dankbar sein, dass so negüent, gesittert die Angst gespürt hat, anstatt für immer gestüdig zu sein? Sie drückt Jonas Hand fester, als konnte durch diesen Griff all das ungesagt wiedergutmachen. Doch in der Still der Nacht kehrten die Bilder zurück. Jonas, wie wimmend vor Schmerz die Augen zusammenpresst. Lena, wie sie grinst. Ihr Eltern wie sie lachten, statt zu helfen. Anna dreht sich von einer Seite auf die andere, das Lachen klettern ihrer out, aber Schlaf blieb aus. Immer wieder stellt sie sich dieselbe Frage. Wie hatten ihr Eltern, die doch größelten waren, so kalt reagieren können? Waren Witze wichtiger als das Wohl eines Kinds? Mit jeder schlaflosen Nacht nagte ihren Gedank tiefer in ihr Heinigen. Vielleicht war es nicht nur ihren Ausrutscher. Vielleicht war es ein Muster. Ein Muster, das von Kindheiten kannte. In dem Spot über Empathie siegt, in dem Schweigen bequemer war als Schutz. Jonas schlief oft unruhig, murmelt im Traum, suchte, wenn Türen zuknallten. Anna setzt sich zu ihm ins Bett, strich ihm die Haar aus der Stirn fühlt, wie in ein leis, aber unaufhaltsam Veränderung watches. Zumeers 10-mal fragt sie sich. Wem galt ihr Loyalität wirklich? Den Eltern, die sie zur Gefügigkeit erzogen hatten, oder dem Kind, das sie braucht, hier jetzt, mit jeder Faser seines kleinen Wesens? Ein Bruch schlich sich in ihr Herz. Noch war fein, kaum sichtbar. Doch Anna spürt, es waren die erst 10 Riss in einem Fundament, das sie bisher für unerschütterlich gehalten hat. Sahnt, dass dies Riss größer werden. Die Nacht war still, nur das leis Ticken der Uhr begleitet Annas wackeligen Gedanken. Jonas atmet ruhig nebenan, sein kleiner Körper endlich zur Ruhe gekommen. Doch Anna selbst konnte nicht schlafen. Etwas in war aufgebrochen, etwas, das jahrzehntelang nicht sehen wollte. Während sie in die Dunkelheit starrte, tauchten Bilder aus ihrer eigenen Kindheit auf. Wie Schatten, die sich in den Randen ihres Bewusstseins bewegten.
Das klein Mädchen, das sie einst güssen war, stand wieder vor Ein Mädchen mit sensuktigen Augen, das still in der saß, war in der Watch-Scene lackten spotten. Ein Kind, das nie gefragt, nie getröstet, nie wirklich gesehen word. Mit einem Mal verstand Anna, warum sie so gelomt güssen war, als ihr Familie Jonas verspottet. Es war nicht nur die Überraschung des Augenblicks. Es war die Wiederholung eines alten Schmerzes. Sie hat nicht nur Jonas tronnen gesehen, sondern auch ihr eigenen Wohn damals. Ein Kloss schnürt die Keller zu. All die Jahr hat sie geglaubt, über dies Vergangenheit hinweg zu sehen. Sie hat gelernt, zu funktionieren, zu lächeln, still zu bleiben. Doch nun, dass sie Jonas vor sich sah, konnte sie, das unsichtbare Kind in let noch immer. Anna schloss die Augen, in der still formt sich ihren Schwur, so klar, dass ihren Versprechen in die Nacht hinaus holt. Mein Sohn soll niemals das erleben, was ich ertragen must. Ich werden sehen. Ich werden schützen. Immer. Zum 10-mal spürt sie dabei kein Ohnmacht, sondern wat. Nicht gegen Jonas, nicht einmal gegen Lena Alien, sondern gegen das Jasenteland Schweigen, das wie ein Mauer ihr Familie gewachsen war. Ein Schweigen, das Kinder unsichtbar mot watch sehen blind. Dies wat brannte heiß, aber war nicht zerstörerisch. Sie fühlt sich wie ein Feuer, das nicht alles niederreißt, sondern Licht bringt. Anna was noch nicht, wohin sie dies neue Kraft führen wird. Aber wust, sie hat begonnen, ihr eigen Gesticht zu schreiben. Jonas wird de Grund sein. Der nächst Familienbesuch fühlt sich für Anna wie das Betreten eines stürmischen Meers. Schon auf dem Weg dorthin spürte Jonas klein Hand, die sich fester als sonst in ihr klammert. Sagt kein Wort, doch sein Augen verrieten, das auch wust, hut wird etwas anders sein. Kaum hatten sie am Tisch Platz genommen, war die alte Routine wieder da, das klaren Gesture, das gedampft Locken, die beilaufigen Bemerkungen. Anna atmet tief ein. Hers schlug heftig, sie endlich die Wort ausbrach, die so lang in geschwiegen hatten. Sie sprach von dem Parfum, von Jonas Schmerz, von dem Moment, in dem niemand eingriffen hat. Die Reaction war wie ein kalter Schlag. Ihr Mutter winkte, als sei es ein lastige Erinnerung. Vater hob kaum den Blick von seinem Teller meldt etwas von übertrieben. Lena, mit einem spottischen Lächeln, dreht die Gestik so, als sei es nur ein harmloser Spaß gewesen, den Anna unnötig dramatisiert. Du bist einfach so empfindlich, schleierlich. Die wird holten in Anna weiter, wie ein Echo aus ihrer Kindheit. So empfindlich. Immer so viel. Immer falsch. Für einen Moment fühlt sie sich wieder klein, unsichtbar, hilflos. Doch dann spürt sie, wie Jonas klein Finger ihr Hand umschlossen. Fest, fast trotzig. In diesem Griff lag ein Wahrheit, die lauter war als jed Spotlaken. Schweigen wird niemanden schützen. Nicht Jonas, nicht sie selbst. Schweigen war Gift. Das nur zerstört. Anna hob den Kopf, ihr Stimme zittert war, doch sie sprach klarer, getten hat. Ich lasse nicht zu, dass mein Kind verspottet oder verletzt wird. Nicht von Fremden, schon gar nicht von der eigenen Familie. Einen Augenblick lang herrscht still, beaver das Locken erniet begen. Diesmal nervös, abwehrend, wie ein Chor, des sein alte Melodie nicht aufgeben will. Doch Anna hort es kaum noch. Sie hat ihr Grenz gesehen, mitten im Sturm. Auch wenn sie ahnt, dass der Preis hoch sein wird, fühlt sie zum 10-mal. Sie stand nicht mehr allein. Jonas stand in ihrer Seat. Es war ein regnerischer Montagmorgen, als Anna zum 10-mal die Nummer einer Kinderpsychologin wollte. Ihr Finger zitterten, während sie das Telefon ans Ohr hielt, doch in ihrem Herzen spürt ein seltsame Klarheit. Sie wollte Jonas nicht lange dem Schweigen dem Spot ausliefern. Sie wollte handeln. Die 10 Sitzungen verliefen vorsichtig.
Jonas saß mit gesenktem Blick auf dem kleinen Stall im Praxisraum, worin sein Hand nervös und den Schnürsenkeln zogen. Anfangs sprach kaum. Doch die Psychologin, ein ruhig Frau mit sanfter Stimme, schaffte es, langsam das Vertrauen der Jungen zu gewinnen. Eines Tages, nach einer besonders langen Pause, hob Jonas endlich den Kopf. Sein Stimme war leise, fast brüchig, als sagt, manchmal habe ich Angst, dass ich nicht wichtig bin, dass niemand zuhört, wenn ich wein. Die wird treffen Anna wie ein Schlag. Sie sah kind dies kleinen unsicheren Augen, die sich in ihren suchten. In diesem Moment begriff sie. Das war nicht nur ein Kind, das Angst hat. Es war auch das Echo ihres eigenen, einst überhorten Schmerzes. Anna schluckt schwer, Tränen sammelten sich in ihren Augen. Du bist wichtig, Jonas. Dein Gefühle sollen. Ich wird alles tun, damit du wieder das Gefühl hast, unsichtbar zu sein. Die Psychologin nickt, fast unmöglich, als wird sie bestätigen, dass genau dieser Satz nötig gewesen war. Auf dem Heimweg fühlt sich Anna verwundert. Die Welt sie Hirn rocht im Grau der Regens vorbei, doch in war ein Licht aufgegangen. Sie wusste, dass Liebe mehr bedeutet als Verwandtschaft, mehr als Blutsband. Liebe war Schutz, war die Entscheidung, sich vor jemanden zu stellen, selbst wenn man damit gegen die eigene Familie stand. An diesem Abend, als Jonas eingeschlafen war, stand Anna lang in seinem Bett. Sie strich ihm sanft durch das Haar flüstert, diesmal laut, ohne Angst, ich würde nicht zulassen, dass gebrochen wird. Es war kein Versprechen an die Vergangenheit, sondern ein Schwur für die Zukunft. Der Tag, an dem Anna ihr Familie zur Rede stellt, beginnt unscheinbar. Doch in ihrem Inneren war es, als wird ein Sturm toben. Sie hat sich vorbereitet, wird zurechtgelegt, satt sie gut, trotzdem bet ihr Stimme, endlich vor ihren Eltern ihre Schwester stand. Ich brauche Bestand, sagte sie, während hers rast. So kann es nicht weitergehen. Einen Moment herrscht still, als hat niemand verstanden, was sie meint. Dann brach das bekannte Muster los. Der Vater, der die Stern runzelt Vorwurf macht, die Mutter, die suffst schuldvoll strut, Lina, die spottisch grinst alles herunter spielt. Du übertreibst wie immer, zischt Lina. Familie wirft man nicht einfach weg, fügt die Mutter hinzu. Jed's wird schnitt tief. Früher hat Anna geschwiegen, hat die Schuld auf sich genommen sich klein gemacht, so wie immer. Doch diesmal spürte Jonas klein Hand, die sich fest in ihr schmied. Dies warm, kindlich Vertrauen war starker als alle alten Muster. Es reicht, antwortet Anna leise, aber bestimmt. Ich würd nicht mehr zulassen, dass mein Sohn verletzt wird. Ich würd Michigan nicht länger in ein Roll drängen lassen, die Michigan kaputt macht. Die Luft im Raum wird schwer. Vater wollte noch etwas sagen, doch Anna hört nur das Rauschen ihres eigenen Bluts. In diesem Moment verstand sie, ihr Stark lag nicht im Kampf, sondern in der Entscheidung, sich selbst zu schützen. Jonas gleich mit. Sie dreht sich nahm ihren Sohn in die Hand ging. Hinter blieb Schweigen zurück, Schweigen, das diesmal nicht von kam, sondern von jenen, die wird nicht mehr kontrollieren konnten. Draußen weht kalter Wind, doch in Annas Brust brannte Feuer. Zum 10 Mal in ihrem Leben hat sein Grenz gesehen. War stehen geblieben. Jonas schaut zu auf, sein Augen voller Vertrauen. Mama, fragte leise. Ja. Ich hab kein Angst mehr. Anna schluckt, ihr Augen fühlten sich mit tronnen. Sein wird wären das starkst Geschenk, das sie sich hat wünschen können. Die Tage nach dem Bruch mit ihrer Familie wären für Anna schwerer, sich eingestehen wollt. Es gab Momente, in denen sie sich fragt, ob die richtige Entscheidung getroffen hat. Ob Einsamkeit der Preis für Schutz sein muss. Jonas spürt ihr Unruhe, auch wenn sie versucht, stark zu wirken. Sein Lächeln war seltener geworden.
sein Lachen fast verschwunden. Eins Abends, als Anna die Einkauf musem die Treppen hochschleppt, begegnet Herr Weber, der Altier Nachbar aus dem zweiten Stock. Mit einem freundlichen Nicken nahm ein Taschub. Das sieht schwer aus, darf ich Ihnen helfen? Fragte schlicht. Es war kein groß Jest, aber ich traf Anna wie ein Lichtstrahl in einer dunklen Eck. Von deren Ergeben sich klein begenungen. Ein freundliches, guten Morgen. Ein Kaiser Plosch im Treppenhaus. Ein Teller mit frisch gebackenem Kuchen, den für Jonas vorbeibracht. Herr Weber hat zu erteilen, ratschlich aufzudrängen. In seinem stillen, aufmerksamen Blick lag etwas, das Anna kaum noch kannte. Echtes Interesse. Für Jonas Word schnell zu einer Art Vertrautem. Eins Nachmittag saßen die beiden im Hof, während Herr Weber geduldig erklärt, wie man einen Papierflieger so faltet, dass wirklich weit fliegt. Jonas lachte laut, ein helles, unbeschwertes Lachen, das Anna fast zutronnen rührt. Es war das erste Mal seit Wochen, dass diesen Klang wieder hört. Anna stand am Fenster und beobachtet die Scene. In diesem einfachen Moment begriff sie etwas Wesentliches. Familie war nicht das Blatt, das man tielt, sondern die Hand, die einen erfangen, wenn man fällt. Als Jonas später erschöpft, aber strahlend ins Wohnzimmer kam den Papierflieger seit, flüsterte. Mama, Herr Weber ist nett. Hat mir zu. Anna strich ihm über das Haar und nickt. Ja, Schatz. Es gibt Menschen, die wirklich da sind. Und die gehören zu unserem Leben. Zum 10-mal seit longem fühlte sei, das hers like the word. Vielleicht war der Kreis, den sei verloren hat, gar nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Neuem. Es war ein frostiger Abend, als das Klopfen und der Anna zusammensacken ließ. Draußen weht der Wind durch die Kollen ast, und die kalt skien durch die Ritzen der Wohnung zu kriechen. Jonas spielt still im Wohnzimmer, doch sein Augen richten sich sofort zur Tür, als das Klopfen erneut. Als Anna aufniet, stand Lina dava. Gesicht war blass, ihr Arm verschrankt, der Blick trotzig wie UNDJE. Wir müssen reden, sagt sie, ohne ein Begrüßung, ohne warm. Anna spürt, wie hers schneller Schlag, wie alte Reflex sie drängten, Platz zu machen, verständnis zu sehen, wie es Leben lang getan hat. Doch diesmal blieb es sie im Türmen stehen. Was mochtest du? Fragt sie leise. Lina seufzt, ihr Stimme klang ungeduldig. Du übertreibst. Es war doch nur ein Scherz. Mama und Papa sind völlig verzweifelt, weil du so ein Drama daraus machst. Willst du wirklich alles zerstören, nur wegen dieser Kleinigkeit? Die wird schnitten wie kalt Messer, nicht wegen in Holz, sondern wegen der vertrauten Muster. Kein Einsicht, kein Spur von Ruhe, nur und Schuldzuweisung. Anna fühlt, wie sich etwas in spannte, doch diesmal wurde auch Klarheit. Sie erinnert sich an Jonas tronnen, und sein wird beide Psychologin, und die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und isaren jetzt im Türmen stehen, etwas hinter still, die Augen groß, aber aufmerksam. Nein, Lina, antwortet Anna ruhig. Das war kein Kleinigkeit. Und wenn du nicht verstehen willst, was das bedeutet hat, dann gibt es zwischen uns nichts zu besprechen. Lina schnaubt verachtlich. Du bist hysterisch wie immer. Anna atmet tief durch. Dann schloss sie langsam die Tür, ohne Wort, ohne Dramatik, einfach nur entschieden. Hinter war das Schweigen deit und schwer, doch sich umdreht, so Jonas Blick. Stand barfuß auf dem kalten Boden, aber in seinen Augen lag etwas Neues, Sicherheit. Wusste, dass sein Mutter ihn beschützt, auch gegen die eigene Familie. Anna lächelt schwarz und legt den Arm in. Manchmal, flüstert sie, ist ein Gestglasin die größte Form von Liebe. Jonas nickt und lehnt sich in sie. Draußen tobt der Wind, doch in ihrer kleinen Wohnung war es warm. Ein Jahr war vergangen.
De Frühling hat den Park in ein Luchtens Grun getort, Vogel zwitscherten zwischen den Asten, und ein sanfter Wind strich über die Wies. Anna saß auf einer holzenen Bank, Jonas neben die Beine baumelnd, Aeneas in der Hand. Es war ein einfacher Moment. Und doch so voller Bedeutung. Die vergangenen Monate waren kein geradliniger Weg gewesen. Es hat Tage gegeben, und denen Anna gezweifelt hat, ob das richtig tat. Nackte in denen die Einsamkeit laut geworden war, in denen sie das Vertraut Chaos ihrer Familie fast vermisst hat. Nicht aus Sehnsucht, sondern aus Gewohnheit. Doch jedes Mal, wenn sie Jonas ansah, wusste sie, warum sie diesen Weg gewollt hat. Jonas hat wieder zu lachen gelernt. Die Sitzungen bei der Psychologin hatten ihm geholfen, wird für seine Angst zu finden. Und das Sichergefühl, das seine Mutter in wirklich sah, hat mehr Heilung gebracht, als Anna sich zu hoffen gewagt hat. Manchmal, wenn mit glanzenden Augen von der Schule erzählt oder im Park über das Garantie, konnte sie in ihm das Kind, das wieder Vertrauen fassen konnte. Anna atmet tief durch, während Jonas dabei süße, wie einen Schokoladenfleck vom Finger legte. In dieser alltäglichen Gest lag ein Frieden, der fast die Tränen in die Augen trieb. Weißt du, Jonas, Begleise, Familie ist nicht immer das, in das man hineingeboren wird. Familie sind die Menschen, die bleiben, wenn es schwer wird. Jonas nickt ernst, fast erwachsener, als seinem Alter entsprach. So wie du, Mama. Anna lächelt, und ein warmes Sehen erfüllt ihr Brust. Ja, sie hat vieles verloren. Die Nähe zu den Eltern, die Illusion von Zusammenhalt, den Wunsch, es allen recht machen zu können. Aber sie hat etwas Großes gewonnen. Klarheit. Die Klarheit, das war Liebe nicht verletzt, das Respekt kein Bedingung, sondern ein Grundlage. Die Klarheit, dass Sohn nie wieder unsichtbar sein wird. Die Sonne brach durch die Wolken und taucht die Bank in goldens Licht. Anna legt den Arm Jonas und schloss für einen Moment die Augen. Zumeers 10-mal zeitweilen Jaren war die stillen nicht schwer, sondern leicht. Es war der Frieden, der kommt, wenn man den Mut hat, das richtig zu tun, und die Gewissheit, dass man angekommen ist. Begleite eine Wahrheit, die Anna mit jedem Schritt gelernt hat. Familie ist kein Versprechen de Bluts, sondern eine Entscheidung de Herzens. Es sind nicht die Menschen, die uns zufällig ins Leben gestellt werden, die uns definieren, sondern jene, die bleiben, wenn es dunkel wird. Manchmal bedeutet Liebe, die schmerzhaftesten Schnur zu durchtrennen, das zu schützen, was wirklich sollt. Mutter steht nicht in den lauten Kämpfen, sondern in den stillen Momenten, in denen wir sagen, bis hierhin, und nicht weiter. Anna hat erkannt, dass stark nicht darin liegt, alles zu ertragen, sondern darin, Grenzen zu setzen, wo Respekt in det. Und in dieser Klarheit fand sie etwas, das Anna für möglich hielt, Frieden. Den war Familie erkannt man nicht in gemeinsamen Nachnamen oder Traditionen, sondern in den Handen, die dich fangen, wenn du fallst.